நல்லா வேலை செஞ்சவங்களுக்கு we will give less salary. ரொம்ப நாள் இருந்தவங்களுக்கு we will give more salary. ஒரு லாஜிக்கல் டெசிஷன் எடுத்து ஹை குவாலிட்டி டெசிஷன் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே ப்ளீஸ் பி assured that you can continue doing business in the Gen Z era. If not, be ready to fade away. Do you think Gen Z are lazy? Gen Z are lazy to do less unproductive things. ஏஐ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஏஐ கிட்ட உங்கள் என்டையர் பிஸ்னஸை போய் கொடுங்கன்னு சொல்லுங்கள். You learn the AI, you learn the software. If you cannot work, please stay silent and watch the game and let the Gen Z lead. Will rigid rules work? I always believe rigid systems or rigid rules is again a dead end. So rules must be framed, policies must be given. So ஒரு ஹெல்த்தியான பிஸ்னஸ் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு when we take the elements of the business, ஸோ ஒரு கஸ்டமர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கஸ்டமர்கிட்ட ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸுங்கிற ரூல் will not work. அந்த இடத்துல you should have a flexibility to make sure both of the sales and the customer both are in the same pitch when you close a sale. ஸோ ஈஸியாக நான் ரூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், இதெல்லாம் பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது we cannot take it. அந்த இடத்துல சிச்சுவேஷன் என்னன்னு பார்க்கணும். How intense is the emotion of the customer, how intense is the emotion of the sale, அதெல்லாம் பார்த்தா மட்டும்தான் we will be able to conquer. So at the same time, when you have a staff, so you cannot say that நான் இந்த ரூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் இப்படி தான் இருப்பேன். Then how can you ask him to perform better? How can you ask him to improve better? So அப்படி இருக்கப்ப rigid rules, rigid systems are nice to have, but it is not going to give you any kind of improvement in a long term. சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா ஒரு ஹியூமன் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் ஒரு ஏஐ பாட்டு கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். ஒரு ஹியூமன் கிட்ட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்ப you would have that emotional connect, you will have that feeling, you will have a lot of other elements which is there. But ஒரு ஏஐ பாட்டு கிட்ட நீங்கள் சேட் பண்ணுறப்ப ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2, ஆப்ஷன் 3, ஆப்ஷன் 4. ஸோ அப்படி இருக்கப்ப rigid and flexible business systems are nothing but option 1, option 2, option 3. To be human today, to have a successful business system today, you should give that emotion, you should give that kind of feeling in your business system and the brand should talk that. So அப்படி இருக்கப்ப flexibility is the key driving factor for any business to sustain for a long term. Growthக்கு எது biggest enemy நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Biggest enemy to growth வந்து it is false ego. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் பண்ணுறது தான் ரைட்டு, எந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் adaptation டெக்னாலஜி ஆர் ஐ வில் நாட் லிசன் டு எனிபடி. I will be ready to say that I am learning every day, but actually I am not open to learning. எனக்கு என்ன தெரியுதோ நான் தான் செஞ்சிட்ருப்பேன். பட் சொல்கிறது என்ன சொல்லுவோம், நான் டெய்லியும் ஐ ஷுட் லேர்ன், ஒன் ஷுட் இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப். பட் ஆர் யூ டூயிங் இட் டு யுவர் செல்ஃப்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அண்ட் அதே மாதிரி நான் மேக்ஸிமம் ட்ரெண்டு when I go discuss with a lot of people in the industry, மேக்ஸிமம் ட்ரெண்டு நான் பார்க்குறது என்னன்னா, மற்றவங்க மிஸ்டேக்லேருந்து I will learn. I will not learn from my mistakes. I will not correct myself. நான் தப்பு பண்ணுறது வந்து நான் குறைக்க மாட்டேன். பட் ஐ எம் ஓப்பன் டு லேர்னிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் மிஸ்டேக். ஸோ இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு யுவர் டவுன்ஃபால். ஸோ அப்படி இருக்கப்ப ஆல் தீஸ் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன் டு பாசிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் which I have told in all this period, so that you can sustain your growth. How do you connect profits and business? So very interesting. Business is all about profits, but utilizing all the other elements and being successful. So to measure all this in today's system, we have something called as system driven data, value driven data. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ நிறைய கடைகளில் நான் வந்து இன்றைக்கி பார்க்குற ஒரு விஷயம் இந்த ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டா என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்பேஸை தே வில் நாட் ஃபுல்லி யூட்டிலைஸ் இட். சும்மா வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராடக்டோட பேரை என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு டாட் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேல் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தே வில் புஷ் த ப்ராடக்ட் இன் த கவுண்டர்.
ஸோ இயர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் என்ன ப்ராடக்ட் வித்திங்கன்னா தெரியுமோ இல்லையோ அந்த ப்ராடக்டோட வேரியபிள்ஸ் வச்சு யூ கேனாட் ட்ராக் டேட்டா. லெட் அஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள், வில் டேக் அ டிஷர்ட். அதோட டேட்டா என்ட்ரி நீங்கள் போடுறீங்க. ஸோ டேட்டா என்ட்ரி போடுறப்ப யூ யூஸ் டிஷர்ட் எஸ் த ப்ராடக்ட். ஸ்லீவ் வந்து ஹாஃப் ஸ்லீவா ஃபுல் ஸ்லீவா, காலர் வந்து வி நெக்கா இல்லை போலோவா இல்லை ரவுண்ட் நெக்கா, மெட்டீரியல் வாட் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல், பேட்டர்ன் வாட் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன், வாட் டைப் ஆஃப் டிசைன், ஆல் திஸ் எலமெண்ட்ஸ் யூல் இன்க்ளூட். இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணால் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு ட்ராக் வாட் டைப் ஆஃப் கேட்டகரி செல்ஸ் மச் இன் யோர் ஸ்டோர். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரில் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாதனால ப்ராடக்ட் நேம் பண்ணிவிட்டு தே வில் ஃபாலோ திஸ் டாட் 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 அனாலஜி. இந்த அனாலஜி பண்ணிவிட்டு டு ஹாவ் அ ஹெல்த்தி ரிலேஷன் வித் த பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ், we must see what are the factors which create to profit, what are the factors which create to expense. இதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிடுறோம், கம்ப்யூட்டருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம், சாஃப்ட்வேருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம், டேட்டா என்ட்ரிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறோம். பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ரிப்போர்ட் பார்த்து முடிவெடுக்க மாட்டோம். டேட்டாவை பார்த்து we will not move forward. ஸோ நல்லா வேலை செஞ்சவங்களுக்கு we will give less salary, டார்கெட் நல்லா பண்ணவங்களுக்கு we will give less salary, ரொம்ப நாள் இருந்தவங்களுக்கு we will give more salary. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட்ஸ் will only come when you are able to measure all the elements of the business. இன்றைக்கி 2026 நீங்கள் அவ்வளோ ஆயிரம் அவ்வளோ கோடி செலவு பண்ண தேவையில்லை. இன்றைக்கி சிம்பிளான டூல் எக்ஸல்னு வச்சுருக்கிற ஒரு டூலில் நீங்கள் ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக வந்து அடாப்ட் பண்ணி போய்க்கலாம். அதுவும் 2026 இன்றைக்கி ஏஐன்னு வேறு வந்துடுச்சு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஏஐ வந்து இஸ் டேக்கிங் ஓவர் த வேர்ல்ட் ரைட் நோ. இன்றைக்கி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அகெயின் ஏஐ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஏஐ கிட்ட உங்கள் என்டையர் பிஸ்னஸை போய் கொடுங்கன்னு சொல்ல, ஏஐயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஏஐயும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஏஐ கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஏஐ பொறுப்புலேயே விட்டுட்டிங்கன்னா தென் யோர் பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் டு அஃப்கோர்ஸ் லூஸ் தட் ஹியூமன் ஃபீலிங் இன் இட். ஸோ அப்படி இருக்கப்போ எந்த அளவுக்கு யூ நீட் டு யூட்டிலைஸ் ஏஐ. ஸோ ஏஐ சஜஸ்ட் பண்ணுறதுல ஒரு 20 விஷயம் இருக்குன்னா அந்த 20 விஷயத்தில் எந்த 5 விஷயத்தை நான் எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணேன்னா என் பிஸ்னஸுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ ஏஐ சொல்கிறது அகெயின் வி ஷுட் rethink whether it is first telling the right thing or the wrong thing. So இப்போ lot of misconceptions, lot of people are carried away today. இன்றைக்கி ஏஐ வந்தனால நான் என் பிஸ்னஸில் வந்து ஏஐ எதையும் பண்ண முடியாதனால நான் ட்ரெண்டை விட்டு தொலைஞ்சு போயிட்டேன்னா அப்படின்னு. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஏஐ, ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் லிட்டில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வித் யோர் ஏஐ வேர் இட் கேன் இம்ப்ரூவ் யோர் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ மேக் இட் ரீட் த அனாலிட்டிக்ஸ், என்ன சேல் ஆகுது, என்ன காஸ்ட் வருது, இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக யோர் ப்ராஃபிட்ஸ் வில் பி ஸ்கேல்ட் ஹையர். ஸோ ஜஸ்ட் பி ஓப்பன் டு த ரைட் நாலேஜ். தட் இஸ் வாட் I would always say. How do you balance business and family? Family is the essence. அப்படி இருக்கப்போ not everything needs to be taken for granted. ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா one person would be actively involved in professional work and they will be earning the bread for the family. The other person would be sitting at the house taking care of the kid and growing the family by contributing all the factors what is needed. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப போத் த திங்ஸ் நீட் டு பி ரெஸ்பெக்டட் வித்தின் த ப்ரெமசஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து யூ கேனாட் ப்ரையாரிட்டைஸ் டெல்லிங் தட் இந்த இடத்துல வந்து டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சைல்டு இஸ் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட், ஏர்னிங் மணி இஸ் நெக்ஸ்ட். ஸோ டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சைல்டு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஏர்னிங் மணி இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த 4 வால்குள்ளே நம்ம போயிட்டோம்னா we should make sure that each one is valued for what they're doing. So each one should be appreciated for what they're doing. ஸோ நம்ம ஒரு பிளைண்ட் தாட்டில் என்ன இருந்துடக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நம்ம வந்து we have to be like எப்படி சொல்கிறேன்னா immediately change ourselves அப்படிங்கிற அனாலஜிக்கு கூட வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா put all the negative factors outside, think both are equals and make sure that each one is valued for what they have done. ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், 2 பேரும் ஈக்குவலாக க்ரோ ஆவாங்க, 2 பேரும் ஈக்குவலாக கொலாபரேட் பண்ணுவாங்க, 2 பேரும் ஈக்குவலி they'll be appreciated. ஸோ மேக் ஷுர் தட் நீங்கள் செய்கிற ஒர்க் வித்தின் த ஃபேமிலி இஸ் நாட் டிஸ்கிரிமினேட்டட். இட் டஸ் நாட் ஹேவ் ஒன் டாப் ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர். ஓ இது ஃபஸ்ட்டு, இது செகண்டு, இது தேர்டு. மேக் ஷுர் தட் ஈக்குவலி எவ்ரிபடி கொலாபரேட் அண்ட் ஸ்டே இன் ஹார்மனி. Do you think targets create pressure? So as I told before, pressure is
privilege. I would say these targets are not pressure when it is practical goals, when it is achievable. So at the same time, without targets, one should not run a business system or one should not have a vision. Because why I would say is these targets are nothing but it measures each and every time scale of your business journey, gives you slow progression, and once the business is come to a saturated level, it gives you a geometric progression. So where there is target, you can ensure growth is there, and you must make sure that when these targets are met, who were the factors for driving the target. ஸோ அப்படி இருக்கப்ப அதுக்கு உண்டான இன்சென்டிவ்ஸோ அதுக்கு உண்டான ரெக்கக்னிஷனோ இட் ஷுட் பி கிவன் ஃபார் த டீம் ஆர் தட் பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி. ஐ வுட் சே தட் it is one of the saddest facts. I have visited most of the shops, I have visited most of the retail segment, large format stores which do huge turnover of around 50 to 60 crores, and it is highly surprising they don't have a target for staff, they don't have a target for management, they don't have a target for the business elements in the firm. It is all because they have a big business, it is just running because of the model which is in it, but for it to sustain, for it to be passed to the younger generation, again it is a big question mark. So for a business to have a healthy ecosystem, or for your goal to have a healthy ecosystem, targets are mandatory. Only dead fishes go with the flow. True, that is the whole point. So you must have something to activate yourself. What's the difference between a nice guy and a good man? So this has a lot of thing to do with my life as well. எடுத்தோனையும் நம்ம we cannot be skilled or equipped, or we cannot take mature decisions in our life based on experiences, based on your downfall, based on your failures, based on your experience is what you are really built with. So here I would say you have to be a lot of nice guys to become a good man. So what is nice guy அப்படின்னா people pleaser. ஸோ எல்லாத்துக்கிட்டேயும் நம்ம வந்து நல்ல பேர் வாங்கணும். ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் நம்ம சரி சொல்லணும். இன்றைக்கி நைட்டு பார்ட்டிக்கு போகலாமா, உடனே போகலாம். இன்றைக்கி நைட்டு படத்துக்கு போகலாமா, உடனே போகலாம். இன்றைக்கி நைட்டு வேலைக்கு போகாமல் வீட்டிலே தூங்கலாமா, உடனே தூங்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஒருத்தர் வந்து when they try to start pleasing everybody around, they are not very sure that what they really want. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, they become the nice guy among all the people. So they become a people pleaser. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ they don't want to work for their dream. They are highly worried about what other people think about them. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப most of the people you take today would be nice guys. So I have been a lot of nice guys. But at the end of the day, over time, it is again the curve, right? The learning curve. Over time, you will progress if your thoughts are progressive, and if you really think that you want to achieve something in the world, or you really want to build a very strong ecosystem, that is when you elevate yourself to a good man. So who is a good man அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a good man focuses on his vision and his goals. He learns to say no when it is important for him to focus on his goals. He learns not to agree easily with everyone, because that really does not matter to him. He is strong at his views. He is confident with his ideas. He is focusing on his life. So it takes a lot of energy to be a good man. So I would say again that you need to be a lot of nice guys to be a good man, but make sure that you become one, so that you sustaining the entire business is very important and people are going to follow you. What's the most valuable thing in business? Most important question to be thought of. I would always term it that way. We would see a lot of offices. காலையில் உட்காந்து டீமோடு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will pitch ஒரு 200-300 ideas they will pitch. So இப்போ when I came across one of my learning in the term against what I would see is a group of people என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா, they would be thinking that நான் ஏதோ ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணி நான் வந்து லான்ச் பண்ணணும்.
ஸோ அப்போ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் வித் ஐடியா, நான் வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக்கர் லான்ச் பண்ணலாம். செல்ஃபி ஸ்டிக்கர் லான்ச் பண்ணலான்னு சொல்கிறப்ப இன்னும் 2 பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு வின், இதுக்கு அவ்வளோ பெரிய டிமாண்ட்லாம் இருக்காது. ஸோ இமீடியட்டாக அந்த ஐடியாவை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, சரி இது வேலை செய்யாதுன்னு தே ஷெல்வ் இட். பட் இன் அ இயர்ஸ் டைம் செல்ஃபி ஸ்டிக் ஹஸ் பிகம் த வைரல் ட்ரெண்ட் இன் த என்டையர் வேர்ல்ட். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஐடியாஸ் ஆர் ஒர்த்லெஸ் when you don't implement them. At least you should get in the cycle to produce them to see whether you are winning or losing. So adnala the most important key factor for the business is you should make your ideas worthy by implementing it and making sure that you're going to achieve it. Do you think Gen Z are lazy? I've already told in my previous video that the Gen Z are lazy, but then I want to add few constraints to it. Gen Z are lazy to do less unproductive things. So what this says is, today's Gen Z, if they're in our team, we want to work on more meaningful work. We just don't want to follow the herd. That is because we Gen Zs are overly informed with lot of information today from social media or anything, and we are highly opinionated. So in this system, just because a person has created something or a person is behind the success, a Gen Z will not blindly follow them. Because for Gen Z today, if the experience does not add value to you, they never even think about you. So simply don't say that you have created something or you have created a system and make a Gen Z follow that. So either you learn the AI, you learn the software, you learn the system and be more smarter than them so that you can educate work to them. If you cannot work, if you cannot learn all these skills, please stay silent and watch the game, see the key metric performers in your business and let the Gen Z lead. So that is why I would always say Gen Z are not lazy, they are smart, and they are lazy when they tend to do things more unethical or meaningless or unproven. So that is what I would suggest here. What's the prime foundation of any business? It is one of the topics which I was waiting to talk about. I came across a strong learning from Mr. Prashad Chalavadi. So he is the founder of Kalamandar Groups. What he says was, this happens in most of the textile field or most of the retail field. So when he came, so he did IT, some major in computer science, and he went for work in US. And he came back to India and to start the startup of Kalamandar. And when he came back to India, he's doing a sari business. So he's hiring 30 backend staffs. So when he hired 30 backend staff, people within the family, people around him, all started discriminating him, telling that you're selling sari. Instead of joining the sales staff, the front end team, why are you joining so many people at the back end? So when he started the business, he started with a turnover of 1 crore with his back end team and with all his front end teams. He started with around, I think, 20 employees, and today there are around 7,000 employees. His turnover is from 1 crore, he has accelerated to 1,750 crores. From his story, the most important thing is, you sell sari, you sell kurti. Don't get into a shell that if I sell sari and kurti, or if I sell a jewelry, I should not have a back-end team. I will have only a front-end team. I will come to the store. I will want to do the cashier work, or I will stand in the store staring at all the staffs in the store. All this is okay, but it is not going to aid your growth. I have come across a lot of circumstances in my life. இப்போ ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறோம், ஒரு பிராண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம், ஒரு ஜுவல்லரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு அப்பரல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா இமீடியட்லி த கொஸ்டின் வில் கம், இந்த பிஸ்னஸுக்கு பேக் அண்ட் ஆஃபீஸ் தேவையா? அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே என்னென்னா, அந்த காலத்துலேருந்து சேல்ஸ் பண்ணுவேன், சேல்ஸ் பண்ணி சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் கட்டுவேன், மீதி இருக்கிற கேஷை வந்து நான் சேலரி கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் போவேன், மீதி இருக்கிற கேஷை நான் வந்து வீட்டில் வச்சுப்பேன். ஸோ இந்த சைக்கிள்லேயே இருந்தால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட்,
you're going to stay within the four walls. இதுதான் உங்கள் பிஸ்னஸ். நீங்கள் நிறைய கனவு கண்டாதீங்க. அண்ட் சேட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டோன்ட் லைக் டு ட்ரீம் ஒன்லி. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இன்னைக்கு ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் நீங்கள் பண்ணணுன்னா அதுக்கான பிஸ்னஸ் டூல்ஸுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு இன்வெஸ்ட் ஆன் த டூல்ஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்கேல் யுவர் பிஸ்னஸ். அந்த டூல்ஸுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ஹேவ் நாலேஜ். அந்த நாலேஜ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ஹேவ் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒன் ஷுட் மேக் ஷுர் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் டுடே இட் இஸ் அ டேட்டா ட்ரிவன் எக்கனாமி. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப யுவர் பிஸ்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் பியூர் டேட்டா வாட் யூ கோயிங் டு ஒர்க். ஸோ நீங்கள் சாரீ ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், ஜுவல்லரி ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், let it be any of the retail segments. Make sure that you focus on the backend team. Have 5 people who are doing your data entry. Have 5 people who are doing your HR team. Have 5 people who are doing your software handling team. Have 5 people who are doing your finance team. Consistently have 5 people for reporting and analytics to see which works where, what stock works where. Trust me, இன்றைக்கும் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் போயிட்டு ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஃபேமிலி ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ் மாடலில் நீங்கள் போயிட்டு இதெல்லாம் எவாலுவேட் பண்ணிங்கன்னா பேக்கெண்டில் வந்து 4 பேர் இருப்பாங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி தான், 1 person will send payments, 2nd person will process salary, 3rd person will be that gossip maker to the owner, and 4th person will be employed as the manager, but he is nothing but a damager who always tries to play with the whims of the hierarchy. So all this together is where it makes a lot of importance when it comes to the factors of business, wherein you have to focus on the back-end team. I would again add a value by telling that adaptation, innovation and moving to the trend is also going to contribute highly to your factor of growing a business, or it would be a prime foundation. So example, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த மார்க்கெட்டிங் மீடியம்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவிலேருந்து, தட் இஸ் ஃப்ரம் ரேடியோ ஆர் டெலிவிஷன், ஆல் த மார்க்கெட்டிங் மீடியம்ஸ் ஹவ் பீன் புஷ் த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், ஃபேஸ்புக், அண்ட் இட் ஹஸ் பிகம் அ சோஷியல் மீடியா ஜென் ஏஜ். இப்போ ஒரு சின்ன அனாலஜி, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிஸ்னஸை வந்து சோஷியல் மீடியா கூட ரிலேட் பண்ணோம். ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் எல்லாமே ஃப்ளோரில் வந்து எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க, ஓனர் வந்து முறைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க சிரிக்க கூட கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இன்றைக்கி நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் நான் ஒரு வீடியோ போட்டாகும். இப்போ நான் சீரியஸாக ஒரு வீடியோ போட்டேன்னா அந்த சீரியஸாக வீடியோ பார்க்குறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை. இன்றைக்கி தே வாண்ட் ஃபன், கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒரு நோபடி வாண்ட்ஸ் டு see a வீடியோ அண்ட் இம்ப்ரூவ் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் லைஃப். அவங்களே 2 minutes எதுக்கு வராங்க? தேர் கம்மிங் டு see ஒரு ஃபன்னோ, இல்லை தேர் கம்மிங் டு ரெடியூஸ் தேர் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த லைஃபோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன அனாலஜி எடுத்துக்கிட்டா, நான் இன்றைக்கி ஐ ஹாவ் அ கோல் டெல்லிங் மை வீடியோ எடிட்டர் டெல்லிங், நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்படி வந்து யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் 1000 followers அப்படின்னு ஒரு கோல் கொடுத்துட்டேன்னா, he makes all the content funny, he makes those funny content is nothing but all the videos are funny content with value driven at the end by connecting the product. ஸோ இமீடியட்டாக ஒரு மித்து என்ன உள்ளே வந்துடும், ஐயோ ஃப்ளோரில் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ளோரில் சிரிக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஃபன் ஹூக்கை க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது, நமக்கு அது தெரியாது. அப்போ நம்ம வாட் வி ஷுட் டூ, வி ஷுட் லேர்ன் டு ஸ்டே சைலண்ட், பிகாஸ் who knows social media, they should learn to execute social media. So who learns software, they should be able to run the software. Inge I will not have knowledge on any of the fields. CRM எனக்கு தெரியாது, கஸ்டமர் ரிலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னா தெரியாது, சாஃப்ட்வேர் அடாப்டேஷன்னா தெரியாது, சோஷியல் மீடியானா தெரியாது, இன்ஸ்டாகிராமில் ஹூக் என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப we have to make sure ஒன்று we are learning, we are ready to learn the right set of skill set for the business, இல்லை அட்லீஸ்ட் ஸ்டே குவைட், ஸ்டே காம். சம்டைம்ஸ் ஸ்டேயிங் காம் அண்ட் பிஸ்னஸ் கேன் ப்ரொடியூஸ் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப திஸ் அடாப்டேஷன், இன்னோவேஷன், திஸ் ஆல் கேன் பி ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ட்ரைவ் டு த ப்ரைம் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஒரு டிபிக்கல் டாக்ஸிக் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் எப்படி அவங்க பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுவாங்க? ஸோ ஹியர் ஐ வுட் ஜஸ்ட் டெல் த key elements that will be, இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டே வந்து இட் will be a people driven business. So 1 or 2 people will be leading the business. அடுத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, they want to have quality team. They won't be ready to hire the number of people required for their business capacity. So they will not be ready to hire the right person. So the right person should again be a quality person.
சிங்கிள் தாட் மைண்ட் செட் அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ஹெச்ஆர் தான் நான் வச்சுருக்கணும் 300 ஸ்டாஃபுக்கு, ஒரே ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாஃப் தான் வச்சுருக்கணும் நான் பர் 20 பில்ஸுக்கு, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாஃப் பேமெண்ட் தான் பண்ணணும், R&D டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, நான் காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிஸ்னஸோட டூல்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட் ஃபார் த பிஸ்னஸை நான் வந்து நீட்ஸ் கேட்டர் பண்ண மாட்டேன். பட் ஐ வில் லைக் டு டூ சம் விஷஃபுல் விம்ஸ் ஆர் டிசையர் டெல்லிங் தட் நான் பெருசாக வந்து ரேடியோவில் போடணும், ஆட் பட்ஜெட் நான் 10 லட்ச ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி, ஐ எம் ரெடி டு அலோகேட் 15 lakhs to burn just for Diwali campaign. But inga they should actually really focus on what tools they need, what basic tools they need for their business. அடுத்தது what they will do, they will have a seniority based hierarchy. ஸோ ப்ரொமோஷன் நான் இவ்வளோ தரமாட்டேன், ஒருத்தருக்கு இவ்வளோ சேல்ரி தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன், சேல்ரி வந்து நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டாக கொடுக்க மாட்டேன், டார்கெட்ஸ் ஃபிக்ஸே பண்ண மாட்டேன், என்னோட மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். நான் பிஸ்னஸை வந்து டைம் பேர்ன் பண்ணுறப்போ என் டைம் பாஸுக்கு தான் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். எங்கள் அப்பா வந்து இந்த பிஸ்னஸ் என்கிட்ட கொடுத்தனால நான் சும்மா இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு பேஷன் இல்லாமல் தே ரன் பிஸ்னஸ். ஒரு கோவொர்க்கிங் கல்ச்சர் இருக்காது. நான் எனக்கு என்ன ரைட்டோ அதை தான் நான் நம்பி நான் செய்வேன் இல்லையோ, நான் டெய்லியும் நான் கற்றுக்க மாட்டேன், மற்றவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் வந்து கேட்க மாட்டேன், டெக்னாலஜி வந்து அடாப்ட் பண்ண மாட்டேன். கம்ப்யூட்டர் இஸ் ராங், ஏஐ இஸ் த்ரெட், டீம் மெம்பர்ஸை என்னையோட ஸ்மார்ட்டாக இருந்துட்டா பிஸ்னஸ் வந்து என் கண்ட்ரோலில் இருக்காது, அத்தாரிட்டி நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ கேன் கோ ஆன் டெல்லிங் 200 திங்ஸ் விச் எக்ஸிஸ்ட் இன் மேனேஜ்மெண்ட். அதெல்லாம் சரி பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் கான்ஸ்டன்ட்லி பிளேம் எவ்ரிபடி அண்ட் தே வில் ட்ரை கில்ட் ட்ரிப்பிங் எவ்ரிபடி இன் த டீம். நான் என்ன இன்றைக்கி சொல்லுவேன்னா, இன்றைக்கி உங்களோட சக்ஸஸ், இன்றைக்கி ஒருத்தரோட க்ரோத் ரேஷியோ, இன்றைக்கி மார்க்கெட்டோட சஸ்டெயினபிலிட்டி, பிஸ்னஸோட ஆத்தென்டிசிட்டி, பிராண்டோட விசிபிலிட்டி, பிராண்டோட க்ரெடிபிலிட்டி, இது எல்லா விஷயமும் எப்போ வரும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் when you are able to master it correctly. All these fine elements of business-ஐ உங்களால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்க்கு ஒரு நல்ல ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ஒரு லாஜிக்கல் டெசிஷன் எடுத்து ஹை குவாலிட்டி டெசிஷன் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே ப்ளீஸ் பி அஷூர் தட் யூ கேன் கண்டினியூ டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் த ஜென்சி era. If not, be ready to fade away, if not now, tomorrow. The ultimate goal of a human mind is to take quality decisions. Do you think that is the right thing to bring up your kid? People management எவ்வளோ important? Knowledge, expertise and all the core elements as sadistic mindsetனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, What matters more? ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து பேரலா லைஃப் லெசன்ஸ் கற்றுக்கோ. Happiness or success? செல்ஃப் பிலீஃப், கான்ஃபிடென்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்,